A bonsai is called, that plant was a bonsai. It stayed small, and eventually those blossoms turned into little tomatoes. They all became all the same seeds. They came from one tomato, a large tomato, and they all had the same seeds. And this one happened like that. See, and that is the acknowledgement that you will get, that you have some kind of spiritual power to make something happen to plants. When you do something out of love, then they will thank you for it, And this is wonderful. This kind of thankness, this cooperation, working in symbiosis, this is wonderful and beautiful, And this is with Reiki, it's the same thing. Here with Reiki, you're giving Reiki, sending it. Just stand there in front of your plant, whatever it is. Don't think about it. This is the same thing like when you have some kind of plants, leaves, except cactus, it's a little bit difficult to wash a cactus, but it works also, Plants love to get washed. A car wash, use warm water in a dish and a sponge, and then wash the leaves, both sides. You will see how much dirt it is. Always making fresh water, warm water, like almost hot, but not to burn the plant. And that is enough, because your aura is touching her aura, You're giving energy because you're washing this plant. You're doing this out of love. When you wash some kind of being, when you have a little daughter, little child, you're washing it because you want it to be clean, and you're doing this out of love, and not because, well, I have to do this, it's my car, I have to do this. No, somebody washes their car because they like to have clean cars, and they polish them, and they do it out of love, That is love. Just make me emotional. Okay, now I'm going to translate in German. Okay, jetzt werde ich in Deutsch übersetzen. Also ich habe über Liebe gesprochen hier, über Pflanzen. Also mit Kundalini Reiki kann man Pflanzen dazu beeinflussen, damit sie wundervoll wachsen. Man kann genauso Pflanzen wenn man Pflanzen hat, man kann sie schön waschen, zum Beispiel warmes Wasser in eine Schüssel, heißes Wasser. Das ist aber, bis man das auf die Pflanze aufträgt, wird es warm sein, nicht wahr? Man soll die Pflanze auch nicht verbrennen. Aber die Pflanze bedankt sich dann bei einem. Da braucht man keine Energie, braucht man kein Reiki oder sowas. Und dann wascht man die Pflanze zum Beispiel Blätter, beidseitig, Du wirst sehen, wie dreckig, schmutzig das Wasser ist. Ich denke mal, das ist voller Morgellen, That water that you wash the plant with is going to be full of morgellons, Because, you see lots of dust there. I haven't examined that yet. But I should, Or dry this water on a radiator. Man könnte es auf dem Radiator trocknen, auf der Heizung. Und den Rest sieht man ja, was dann drin ist, nicht wahr? Weil überall sind die Morgellons dran, nicht wahr? So schon da alleine, wenn man fertig ist, man hat die Pflanze gewaschen aus Liebe. Man hat gerade nichts Besseres zu tun gehabt. Okay, machen wir mal das, warum nicht? Man entspannt sich dabei, man denkt vielleicht an andere Sachen, vielleicht seine Probleme oder wie auch immer, nicht wahr? Man ist verbunden in der Pflanze. Die Pflanzen haben auch Gefühle. Da war mal so ein Professor, den findet man auch auf YouTube, der hat sich mal so ein Experiment gemacht, die Pflanzen zu testen. Sogar mit Musik kann man Pflanzen machen, oder die Pflanzen geben Musik. Gibt es so solche Geräte, die das wirklich aufzeichnen und man hört es live. So there are on YouTube clips where you can make tests on plants. There's some people out there, this unit, you attach it to the plant and it will actually transfer its energy through that box and you will hear beautiful music. And then this professor one time did an experiment, but he didn't know what was going to happen. It was an accident, He also was hooked up with the plant and he was smoking a pipe. And, when people smoke pipes, they like to check if the tobacco is still hot or not. And this fool, he checked it with his thumb and suddenly he burned himself. It burns, aua, And then he reacted like, aua, And you know what? The plant reacted to his pain. He had some kind of unit there, and it showed like it was, this like a Geiger counter, It was moving like that, like it showed pain. So they can feel it. Same thing like plants, they can fight back if they get some parasites attacking them. Yes. Think about it. Scientists did that with plants.
watching them, like kind of like parasites or some ants are coming and trying to eat the plant, and suddenly the plant was creating some kind of poison, so those little critters disappeared. But then those scientists, because they're sometimes stupid, they cut off a leaf and nothing happened. The plant didn't react. Now think about it. Did that plant have a choice? It didn't have any choice, right? Because you're playing God, Here was a different situation, but they didn't think that far because they're scientists. Sometimes they're stupid, So it's like a scientist is making an experiment with a fly. He catches a fly and then rips out one leg. They have what, 6 legs? Yeah, I think so. Let's say it's 6. And what's it called? The fly was moving. After the 6th leg, he pulled the 6th leg from that fly, and to that he also pulled his wings. So no wings, no feet. The fly didn't move. The resolution of the scientist was, after doing that, the fly became death. Stupid, right? I know it's supposed to be a joke, but scientists are like that. Same thing with the plant. Here in this situation, you are playing God. You are God. You go to the plant and you cut it off. You chop it off. The plant's not gonna say, stop it. It may scream, but it can't do anything. What's it supposed to do? Run away? It can't do anything. You're being God, right? So that's the way it is. So scientists sometimes, they don't understand what they're doing. It's a different situation when little ants come and attack it, try to eat it. Then they're going to cause some kind of either poisoning, or the plant will communicate with the other plants that are nearby to tell them what is happening here so they can prepare themselves for these critters. This all has been proven, But if somebody comes here with a bulldozer and bulldozers them away, what are they supposed to do? Think about it, Okay, now I'm going to translate it in German. So, was ich jetzt erzählt habe über Pflanzen ist, Pflanzen haben ja auch Gefühle. So wie dieser Professor, der hat jetzt eine Pfeife. Und der hat ja mal getestet, immer mal, ob die Pfeife doch heiß ist. Der war angeschlossen mit Kabels an einer Pflanze, um zu sehen, Experimente, wie auch immer. Das, was gleich passieren würde, hat er nicht damit gerechnet. Was passiert ist, der hat versehentlich seinen Daumen es war ja noch heiß, die Pfeife, der Tabak, versehentlich verbrannt. Und der hat reagiert. Aua, ne? Und die Pflanze hat dazu auch reagiert. Hat genauso reagiert, so wie empathisch, ich verstehe deinen Schmerz, es tut mir weh. Ne? Das nennt man Sympathie. Genauso wie eine Geistheilung. Wie ich schon gesagt habe, man verbindet sich mit Leuten über die Ferne und man spürt deren Schmerz über die Ferne. Es ist egal, wo du bist auf dem Planeten. Ne? Sogar wenn du auf einem anderen Planeten bist, geht das genauso. Ja? Oder es gibt keine anderen Planeten. Ja? Das ist alles in einem Studio, passiert auf der Erde und dann ist es so. So, und das mit den Kundalini-Reiki ist genauso. Man kann sich damit einweihen lassen, man kann Energie geben mit den Pflanzen, spielen, oder es ist dir kalt, dann aktivierst du das. Legst du zum Beispiel deine Hände auf die Oberschenkel. Für Frauen vor allem ist es gut, weil die sind immer kalt, weil die haben wenig Muskelgewebe. Männer haben viel Muskelgewebe, nicht wahr? Und deswegen ist es Frauen meistens immer kalt. Wenn man eine Frau zum Beispiel grüßt, hallo, wie geht's? Hände gibt, dann spürt man, die Hände sind kalt. Ne? Man sagt, okay, das hat mit der Durchblutung zu tun, aber nicht vielleicht, dass sie wenig Muskelgewebe haben. Ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Genauso für Frauen ist es sehr gut. Kundalini Reiki aktivieren. Zum Beispiel, sie legen sich schlafen und das Kopfkissen, das Bettdecke ist kalt, weil abends, nachts ist es ja kalt, es wird ja nicht geheizt. Du legst dich rein und es ist kalt, es ist scheißkalt. Vor allem, wenn man schlank ist man sehr oft kalt. Und dann aktiviert man einfach Kundalini Reiki. Und indem man sich umarmt oder wo auch immer sich die Hände hält, innerhalb Sekunden sind die Hände heiß. Und du spürst es, ja. Eventuell kannst du ganz schwitzen kommen, weil das habe ich auch schon gemacht. Zum Meditieren bin ich im Nebenraum gegangen und es ist dort immer sehr kalt. Aber nachdem ich das mal meditiert habe und die Energien aufgerufen habe, seit diesem Zeitpunkt, wenn ich meditieren gehe, dann nur mit Boxershorts und oben ohne. Es ist kalt, scheißkalt, wenn man da reingeht. Aber ich aktiviere Kundalini Reiki und Kundalini hält mich warm, sehr warm. Der hält mich so warm, ich spüre gar nicht mehr die Kälte. Mir läuft sogar der Schweiß runter.
Und so ist es. Das ist sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Und es kann Blutungen stillen, egal welche, ne? Weil ich es mal schon ausprobiert habe. So I just said here in German that Kundalini Reiki, what it also can do. And same thing when I go meditate next door. Also in the room next door, also in the room here. It is very cold there because nobody's staring there. It's like we're using it like a fridge room, cold room. And I've learned that one time I went there to meditate, for instance, and I was I had clothes on, because it's cold there, but I wanted to meditate. It wasn't, something made me to do that. Then I activated Kundalini Reiki. You know what happened? I got so hot, I was sweating. The next time I went to go there, meditate, I was wearing only boxer shorts. Yeah, and socks because I get cramps so easily. Sitting there, and it was cold, and I was cold. So I activated Kundalini Reiki, and within